Welcome to UPSC Vinoth. So the last revision for UPSC Prelims 2026 Part 3. So with reference to Bunny grassland of Gujarat, consider the following statement. So it is one of the largest natural grassland in Indian subcontinent, located on the southern edge of the salt flats of Ran of Kutch. Yes, statement 1 is correct. The ecosystem has been severely degraded by aggressive historic introduction and invasive alien species like Prosophils julcifora. So UPSC PYQ, locally known as Gundo Bowel. So statement 2 is also correct. Yes, it is a native home unique Khari camel UPSC PYQ and distinct high yield bunny buffalo breed managed by Maldari pastoralist. Yes, த்ரீ மூணுமே கரெக்ட் தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்ட். பன்னி கிராஸ்லேண்ட் இஸ் அ வைட்டல் ஏரிட் பாஸ்டோரிஸ்ட் எக்கோசிஸ்டம் ரீஸ்டோரேஷன் ஆஃப் பன்னி இன் கோர் காம்பனன்ட் இந்தியாஸ் கமிட்மெண்ட் டு காம்பேக்ட் டெசர்டிஃபிகேஷன். எஸ், இட் இஸ் அன் இந்தியாஸ் கமிட்மெண்ட் டு காம்பேக்ட் டெசர்டிஃபிகேஷன். ஸோ பன்னி கிராஸ்லேண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆஸ்பெக்டில் தான் இருக்குது. பட் ஆஸ் ப்ரோசோஃபில்ஸ் ஜோசிஃபோரா ஹஸ் choked out nutritious native grasses impacting traditional livestock economy on the nomadic Maldaris. Yes. ஸோ அப்போது இந்தியன் பாஸ்டோரலிஸ்ட் லேண்டை பற்றியும் கொஷின் கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ ஆல் த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட். பந்திப்பூர் நாகர்ஹோலே பெல்ட். The Bandipur Nagarhole belt forms premier tiger conservation landscape in India. Which of the following statement is correct regarding ecological zone? So, it constitutes of core components of Nilgiri Biosphere Reserve. Bandipur Nagarhole belt, Nilgiri Biosphere Reserve, and shares continuous forest boundary with Mudumalai Tiger Reserve and Wayanadu Wildlife Sanctuary. So Mudumalai Tiger Reserve Tamil Nadu, Wayanadu Wildlife Sanctuary Kerala. Yes, correct. Okay, so next, so this one Nagarhole, it constitutes Nagarhole, Bandipur, Wayanadu, Mudumalai landscape, housing single largest wild tiger population in the world. The transboundary interstate continuity allows essential genetic flow, long distance migrant, large mammals like tiger, Asian elephant across the Western Ghats. Yes. So new wetland addition and state mapping. So consider the following parts. Recently designated proposed designated Ramsar site. It's not completely designated. Proposed also is a word added. So Kaichan wetland. So Rajasthan. Yes, correct. For wintering demoshel cranes. Copra reservoir. Copra Chhattisgarh. Menar wetland. Udaipur Rajasthan. So all three are correct. So Kaichan in Jodhpur is iconic community protection for migratory birds. Men are celebrated for local community-led conservation efforts, turned village pond into major pit stops. Waterfalls. So waterfalls. See, and also waterfowl is also an important sport. UPSC may also ask question with respect to waterfowls. So Copra Reservoir has been prioritized Central Indian wetland inventories of rich aquatic birds diversity. Consider the following statement regarding specific conservation institutions and sites in the news. Batmaja Naidu Himalayan Zoology Park is globally recognized for its successful exit to conservation breeding of red panda. Yes, அப்போ நாம் இங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது பத்மஜா நாயுடு ஹிமாலயன் ஜுவாலஜிக்கல் பார்க் எங்கே இருக்குது? ஸோ டார்ஜிலிங்கில் இருக்குது. அதில் என்ன ஃபேமஸ்? ரெட் பாண்டா அண்ட் ஸ்னோ லியோபார்ட். எஸ். அரிப்பட்டி was notified as biodiversity heritage site by Tamil Nadu, featuring unique landscape, Inselberg, and support rich raptor population, historic rock cut structures. So Aripatti is very important for this year prelims. Vantara is a major comprehensive wildlife rescue rehabilitation care initiative launched within industrial belt of Gujarat. Yes, all three are correct. All statements are correct and representing high profile updates. The Batmaja Naidu Zoo frequently wins international accolades for high altitude species recovery. Aripatti biodiversity heritage site status highlights local hydrology, cultural
and history can interact to preserve the biodiversity. Vantara represents an ultra-modern private corporate social responsibility footprints. Okay, so and finally the environment part with respect to revision is over. Okay, so in next video we will continue with economy. Thank you.